So, a very good morning, my dear students. Today we are going to study about the chapter 8, Indian economy before and after the independence. Already we have started the classes, the chapter. So, we will be going to continue the class today also. So, about the Indian economy before and after the independence. So, I explained that India was a colony for long, and colonialism refers to the system of political and social relationship between the two countries. So, between the two countries, which means one is the ruler and the other is a colony. So, the British was a ruler and our country, our Indian country is an colony. So, in this chapter I have explained already about this. So, the last class, during the British period, how far our economy and exploited by the British people and the industrial and during the economy British period, about the Vasco da Gama first route in the trade that we have studied in that class, and a period of merchant, period of industrial, period of finance we have discussed, and we study about the land tenure system, Jamindari system, Maghalwari system and the Ritwari system. So, these are all we have studied in the last class before the independence about the economy during the British period. Now we are going to study about after British, after the independence, how far our economic growth or our government, how is the planning, that we are going to study about in this class. So far we have studied the last class about the important industrial policies about the 1991 and industrial policy resolution in 1948. And industrial policy about the resolution in 1956, and about we studied about the Green Revolution. So, under the Green Revolution, the achievement of the Green Revolution, high yielding varieties, HYV, high yielding varieties like mainly rice, wheat, maize and jowar, and sugarcane, cotton, jute, oil seeds and potatoes, the commercial crops or the cash crops. And we study about the weakness about the Green Revolution. Today we are going to study about the large scale industries. Already as we know that agriculture is the backbone of India. 75% of the people depends on agriculture. Our Indian people only we know only to cultivate, and also we have the enough natural resources and people depend on agriculture and more income from the agriculture. Though we are producing more or more income, or our economy depends upon the economy in India, we need industries also. So, in the last class I studied about the agro-based industries, sugar industries, textile industry, cotton we produce, cotton industries. So, likewise the agro-based industries should be developed, then only we will provide more employment opportunities and we improve our income. So on, our economy can develop. So that's why today we are going to study about the large scale industries in India. What are the large scale industries? How far people are employed and what are the income we are receiving? So that we are going to study about. The term large scale industries refers the industries which require huge infrastructure
manpower and have the influx of the capital assets. The term large scale industries is a generic one including a various of industries in its purview. All the heavy industries of India, like in India, iron and steel industry, textile industry and automobile industry and manufacturing industry fall under the scale of large scale of industrial area. However, in recent years, due to the IT boom, informational technology, IT boom and the huge amount of revenue generated by the IT, industry can also be included within the jurisdiction of the large scale industrial sector. So, Indian economy is, so again I say that our Indian economy is mainly depend on these large industries for its economic growth and generation of foreign currency and for providing the job opportunities to the million people of the Indian. So, in this class we are going to, the following are the major large scale industries in India. Say I have written in the blackboard, when I teach, explain, you note down the notes. Dear boys, I am very sad about and poor performance about you. The last 10-15 classes, you are not listening, you are not sending the notes. So, I am very sad about why the teacher is preparing and taking the class. I don't know why you are doing like this. By sitting, watching the class, sending the notes, what is the problem with you? I don't know. So, it means you don't have the interest. You don't have no interest. Only if we have the self-interest, we can win. Only hard work. Without hard work, no one can achieve anything in our life. You think that you can cheat the school or teacher. Think that you are all teaching, you are all cheating by yourselves. So, please, when I teach, we are sending the messages, listen the class properly and send the running notes. Next week or next month, we will get having the parents meet and I will inform to your parents. Okay. So, you look at the class and listen carefully. So, the following the major large scale industries. So, as I said before, not only the agricultural sector, not only enough for our development or for our economic growth or for our employment opportunities, for the development of all the sectors. So, we need industrial sectors, industrial growth and industrial development. So, in India, we have the large scale industries. So, there are 8 large scale industries are there. So, please mention and note it. First one, iron and steel industry and jute industry and cotton textile industry, sugar industry, and fifth one fertilizer industry, and sixth one paper industry, and seventh one silk industry, and eighth one petroleum and gas. So, there are 8 large scale industries in our India. We are going to see one by one. So, India, the iron and the steel industry, first steel industry in Kulti near Jharia, West Bengal. West Bengal in Iron Works Company in 1870. First large steel plant Tisco and Jamaspur in 1907, followed by Itzco and Pernpur in 1919. Both belong to private sector. The steel and iron industry, the Tisco and I told you ISCO, IISO. The both private sector in India in the large scale industries. The first public sector, the large scale industries unit was where Visvesvaraya Iron Industry works in Bhatrawadi. So, all the industries in the north side, the steel industries
or the iron industries or jute industries. What are the large scale industries? More of the large scale industries is such in the north side. In our Salem, so we have in saying proud about we have the public sector or the large scale industries in steel plant, steel industries, and we see that next. So all this managed by SAIL. At the present, all important steel plant except TISCO are under public sector. Steel Authority of India, Steel Authority of India Limited, அதான் சொல்றோம் நம்ம வந்து SAIL. For SAIL, explanation is Steel Authority of India Limited. So was made responsible for the development of the industry. Presently, India is the 8th largest steel producing in the economy. பார்த்தீங்கன்னா அந்த உலகத்திலே பல்வேறு நாடுகளில் வந்து நம்ம பல்வேறு large scale industries, various different type of industries are there. But by producing steel, presently in India, 8th largest steel producing country in the world. அப்போ வந்து உலகத்திலே வந்து ஒரு 8வது இடத்துல வந்து நம்ம producing the more steel with other countries and other companies. So it means that we are developing. It means we are producing more. We export more. We give more employment opportunities and foreign currencies. So those who are going in the economy. Next one, jute industry. The jute industry is an important industry for country like India because not only it earns foreign exchange but also provides substantial employment opportunities in agriculture and industrial sectors. So as I told you, the agro-based industries, so that's why we say that in agricultural industrial sector, in the jute industry, in the first modernized industrial unit was established at Resla in West Bengal. Steel plant and iron industry where I told Bengal, and which works in 18 West Bengal da idhu adha. Jute industry also in the West Bengal, it was in year 1855. So the jute industry in the country is traditionally export oriented. India ranks number 1 in the raw jute and jute goods production and number 2 in export of jute goods in the world. Steel enna sonna, it is in the 8th. We are in the 8th place of producing steel in the world. But in the jute, we are producing a first, and in the export, we are in the 2nd place in the world. So it is about the jute industry. Next one, third one, the cotton industry. Cotton or textile industry in India. We are all going to study about what are the large scale industries in our country. So the cotton industry is an oldest industry in India and employs largest number of workers. It is the largest organized and broad based industry which accounts for 4% of GDP. What does it mean by GDP? Gross domestic product. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி நம்ம சொல்லுவோம். Gross domestic product. இதை வச்சு தான் வந்து நம்மளுடைய உற்பத்தி எவ்வளோ இருக்குது, வருமானம் எவ்வளோ இருக்குது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது, வேலை வாய்ப்பு இருக்குது, எல்லாம் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த எக்கனாமி அபவுட் த கிராஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட. டோட்டல் ஒரு நாட்டினுடைய மொத்த உற்பத்தி, இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு எக்கனாமி என்ன டெவலப்ல இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். How far people employed, how far people earning income, how far our economy is developing. So the GDP is 20% of manufacturing value added and
1/3 and total export earnings. So the first Indian modernized cotton cloth mill was established in year 1818 in Fort Gloucester near Calcutta. கல்கட்டால தான் வந்து 1818 பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய காட்டன் அண்ட் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப பழங்காலத்து இண்டஸ்ட்ரி. நிறைய நம்ம இந்த உற்பத்தி பண்றோம், நிறைய பேர்த்த வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறோம். ஸோ இட் வாஸ் இன் கல்கட்டா. பட் திஸ் மில் வாஸ் நாட் சக்சஸ்ஃபுல். The second mill named Mumbai's Spinning Weaving Co. was established in 1854 where in Bombay. First என்ன சொன்ன in Calcutta, it was not successful. So the same mill was renamed as the Spinning Mumbai's Spinning and Weaving Co. was established in 1854 in Bombay by KGN Tabor. So it is about the cotton textile industry, about the large scale industries in India. Fourth one, sugar industry. Sugar industry is a second largest industry among agricultural based industries in India. So as I told you, 75% of the people depend on agriculture. Agriculture is the backbone of the India. People, we know only agriculture. Our economy is depend upon the agricultural sector. So we need, and also the agro-based industries. So again I am insisting that we need the agro-based industry. Agriculture மட்டும் நம்ம உற்பத்தி பண்ணிட்டே இருந்தா போதாது. நெல்லை உற்பத்தி பண்றோம், சோளம் உற்பத்தி பண்றோம், கம்பு உற்பத்தி பண்றோம், வெஜிடபிள் உற்பத்தி பண்றோம். அப்ப அதை சார்ந்த அந்த agro based industries நிறைய நெல் உற்பத்தி பண்றோம், paddy. The paddy should be converted into rice and the wheat should be converted into flour. The sugar should be converted and the sugar cane is converted should be an sugar. So likewise நம்ம எந்த உற்பத்தி செய்தாலும் அதை கடைசியா பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான அந்த agro based industries வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணணும் நம்ம சொல்றோம். So that's why sugar industry is the second largest industry among agricultural based industries in India. India is now largest producer and consumer of sugar in the world. அப்போ கரும்பையும் அதிகமா உற்பத்தி பண்றான், அந்த கரும்புல இருந்து வரக்கூடிய சுகரையும் என்ன பண்றான், அதிகமா பயன்படுத்துறான். அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், we are producing the sugar and also we are consuming the sugar. எங்க with among the world. So that's why India is now the largest producer and consumer of sugar in the world. Maharashtra contributes over 1/3 of the India the total sugar output. பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னாவே லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரினாவே டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், ஜூட்டா இருக்கட்டும், அண்ட் ஸ்டீலா இருக்கட்டும், சுகரா இருக்கட்டும், ஸோ ஆல் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே இந்தியாவில் எல்லாம் நார்த் சைடு தான். ஸோ த மகாராஷ்டிரா கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஓவர் 1/3 ஆஃப் த இந்தியன் டோட்டல் சுகர் அவுட்புட், ஃபாலோட் க்ளோஸ்லி பை உத்தரப்பிரதேஷ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மகாராஷ்டிரா, நெக்ஸ்ட் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் ப்ரொடியூசிங் மோர் சுகர் இன் த இந்தியா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபெர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். நீங்க பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல தட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ், உர வகைகள், நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸ், ஃபெர்டிலைசர்ஸ். இன்னைக்கு இவ்வளோ கோடி மக்களுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு உணவை உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு இயற்கையான ஒரு வழியில நம்ம உற்பத்தி பண்றோம். அது வந்து குட் ஹெல்த் தான். ஆனா we cannot achieve or we cannot produce more goods as the demand of the consumer or the hunger of the people. ஏன்னா we population more, we are the second largest population after the China. அப்போ
இயற்கையான ஒரு உரங்களை கொண்டோ ஆர்கானிக் முறையில் வந்து நம்ம விவசாயம் பண்றோம், நல்லதுதான், உடலுக்கு நல்லதுதான். ஆனா இன்னைக்கு வந்து அந்த இயற்கையான முறையில் நம்ம உற்பத்தி பண்ணோம் அப்படின்னா அவ்வளோ உற்பத்தி நம்ம பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்த டிமாண்ட் ஆஃப் த ஃபுட், த டிமாண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் குட்ஸ் பை த பாப்புலேஷன் இஸ் மோர். அப்போ அதுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா they use the fertilizers, pesticides. இன்னைக்கு உரம் மருந்து இல்லாம இன்னைக்கு எந்த விவசாயமும் பண்ண முடியறதில்ல. அதே மாதிரி அதிக அவுட்புட் நம்மளால கொடுக்க முடியாது அது இல்லாம. So that's why I'm telling about the fertilizers industries. ஒரு காலிஃப்ளவர் நம்ம சாப்பிட்றோம், அந்த காலிஃப்ளவர் ஃபுல்லாவே இன்னைக்கு என்ன ஆகுது, இட் கண்டெய்ன்ஸ் வித் பெஸ்டிசைட்ஸ். டெய்லி மருந்து தெளிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க விவசாயி ஒவ்வொரு நாளும். ஒரு நாள் அந்த மருந்து தெளிக்கலாம், அது உள்ள புழு வந்து we cannot use. So why I am saying that we need health, we need the organic, we need the natural organic system in agricultural. That's why we can get the healthy food. நல்ல உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கலாம். அதே சமயத்தில் we cannot produce more. That's why I am telling. That's why we need fertilizers. India is the third largest producer in nitrogenous fertilizer in the world. Nitrogenous fertilizer ஒரு fertilizer, அதுல வந்து உலகத்திலே ஒரு 3வது இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம். So it is about the fertilizer industry. Next one, sixth one, paper industry. The paper industry, the first merchandised paper mill was set up in 1812 at Serampur in West Bengal. எல்லா வெஸ்ட் பெங்கால்ல தான். சுகர் இண்டஸ்ட்ரி வெஸ்ட் பெங்கால், சுகர் இண்டஸ்ட்ரி மகாராஷ்டிரா அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ். அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் என்ன சொன்ன, ஜூட் industry and iron and steel. Again the paper industry also first in 1812 in Serampur at West Bengal. The paper industries in India is ranked among the 15 top global paper industries. So this is about the paper industries in India. Next one, silk industries. Seventh one, the silk industries. The silk industries, the second largest, first being China, country in the world in producing a natural silk. At present, India produces about 16% silk of the world. India employs the distinctions being the only country producing all the 5 known commercial varieties like silk, mulberry, tropical tussar and oak tussar and giri and muga. நமக்கு வாயில நோயாத பேர்லாம் இருக்குது பாருங்க, என்னென்ன சில்க் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி we are producing. So it is about the silk industry in India. And last one, petroleum gas. The petroleum gas, first successful oil well. Oil well என்னது, நம்ம பக்கம் கிணத்த நோண்டா தண்ணி வருது. சில இடத்துல நம்ம சிறப்பாக அந்த பெட்ரோல் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா when they dig the soil it will come petrol, like Iran, Iraq, the Saudi Arabian countries. So the petroleum, the oil well was dug in India in 1889 in Digboy in Assam, in the Digboy, Assam. So at present, a number of regions with oil reserves have been identified and oil is being extracted in these regions for exploration purposes. Oil and Natural Gas Commission, Oil Natural Gas Commission, அதுக்கு ஒரு வேர்ட் கொடுத்திருக்கான் ONGC,
NGC அதுக்கு என்ன explanation? Oil and Natural Gas Commission was established in 1956 at Dehradun in Uttarakhand. So as I told you, see all in West Bengal and Uttar Pradesh and Maharashtra and Uttarakhand. So likewise, all our the large scale industries in India, so that I have written the blackboard, it all consists in the north side, and we produce more and we have more employment opportunities in various sectors. So not only we all depend upon the agricultural alone. இப்போ ஒரு காயினுக்கு ஹெட் அண்ட் டெயில் இருக்கு. ஒரு காயின்ல ஹெட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அந்த காயின் மதிப்பா இருக்குமா? It cannot be value. So likewise, in the coin it consists head and tail. Only when there is a head and tail, the money should become a value. Likewise, my dear students, even though we depend upon the agricultural, or 75% of the people depend on agriculture, we need also, as I told you, the agro-based industries. அதாவது விவசாயம் சார்ந்த இந்த மாதிரியான ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸை நம்ம அதிகப்படுத்தினாதான் நமக்கு இன்னும் அதிகமான ஒரு வேலை வாய்ப்பை நம்ம உருவாக்க முடியும். இதன் மூலியமா நம்ம அதிக இன்கம்மை உருவாக்க முடியும். மற்ற நாடுகளோடு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் ஏற்றுமதி இறக்குமதி நம்ம செஞ்சிக்க முடியும். Through that we can develop our economy. So we need not to producing, நம்ம எல்லாத்தையும் உற்பத்தி பண்ணி இன்னொருத்தன் கையில கொடுத்து அவன் நிறைய சம்பாதிக்கிறதுக்கு. So we need these kinds of agro-based industries, especially in our India. So I hope that you are all understanding about the lesson, the 8th lesson. Before and after independence of the Indian economy, we have seen from the first about the British period, the colony, the social political relationship between the countries, about the British and about the India. Ruler is a British, colonialism is in India. So we are very suffered by the British period. People they are exploiting the Indian people. ரொம்ப அடிமைத்தனமா நம்மள வச்சிருந்தான். அப்புறம் after the independence, we step by step our government involving that we are have our own independence, and we study about the industrial policy, about the green revolution, பசுமை புரட்சியை பத்தி நம்ம பேசணும், and about we are in the industries, large scale industries. So with that I will conclude this session. Please, when I teach, you follow the book and listen. Hereafter only the theories chapters only will be going. Up to 6 chapters we have completed with the diagram table. இதுக்கு மேல ஃபுல்லா oriented theory questions only. So study well, make a work hard. Without work hard, no one can success in the world. With that I conclude this class. God bless you. Thank you.